Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Fire Emblem Warriors 3 Hopes. Im letzten Part ist einiges abgegangen. Wir haben da erstmal Dimitri bei der Schlacht von Elel besiegen können. Er ist dann geflohen und jetzt hier wieder aufgetaucht. Aber noch viel wichtiger ist, dass Chess beim letzten Mal völlig durchgedreht ist. Oder Abel genauer gesagt. Abel hat die Kontrolle über Chess übernommen und wollte sich an Byleth oder an Sophis rächen und wollte Byleth umbringen. Wir haben aber Chess jetzt besiegen können und gefangen nehmen können. Erstmal nach der Schlacht. Müssen wir auf jeden Fall dann nachfragen, was das eigentlich sollte. Und jetzt haben wir hier Sodon auch noch als Gegner, weil die Schattenschleicher natürlich hier auch wieder ihre Finger mit dem Spiel haben. Und den wird jetzt dann gleich Ignaz platt machen. Okay. So, hallöchen Sodon. Und ich habe auch nicht mehr viel Zeit. Ich habe nur noch 1 Minute und 6 Sekunden für die aktuelle Schlacht. Und wenn ich jetzt Sodon besiegen muss, dann reicht's noch. Wenn ich aber Dimitri auch noch besiegen muss, dann wird's eng. Zu eng. Also ich hoffe, dass ich nur noch Sodon platt machen muss. Mal gucken. So, komm. Ja, natürlich zu langsam. So. Ach komm schon, jetzt brauche ich noch hier für Sodon auszuweichen. Das gibt's ja nicht. Hör auf auszuweichen. So, Chess ist entwischt. Oh. Aber geschafft immerhin. You traitor! We made you into the monster you are today. Do not forget that. I need to get this flesh underground. So it's true. You really are from Shambhala. Forgive me for this, Solon. But without your sacrifice, this world can never be made clean. Oh, great Saharas, veil of night fluttering in the abyss. By the laws of creation, throw wide your infernal gates and swallow my foes. Ever thought of maybe calling it a day? You're a fine one to ask me that. Not a moment goes by without you on my tail. Hey, you stop running, I'll stop chasing you around. Worth a try. It's a surprise to see you here, Dimitri. I wouldn't be, if Claude would simply deign to leave me alone. As if. You're the one who put yourself in this. This is... No! What? Was passiert? Okay. Okay. I'm not there yet. Ich habe keine Ahnung, was abgeht. Now I can be even more useful. Dass Sodon jetzt tot ist, finde ich eigentlich ganz gut. Das war gut von Chess oder Abel. Aber alles andere, was die so angestellt haben, eher nicht. I want to grow even more. Okay. I can excel when I need to. Ignaz war der Held. Ich habe das Gefühl, dass es noch eine Schlacht geben wird, ohne dass ich zum Baslager zurückkomme. Ist es hier, ich bin mir nicht sicher, ist es jetzt dann gleich hier finalmäßig? Bin mir sehr unsicher. Ich kann gar nichts mehr vorhersehen in dem Spiel, was alles noch passieren wird. So, einige wurden aber erzielt. Ah, Fertigkeitenmeister 6. Glad I haven't been wasting my time. I've got the hang of it. Ignaz hat ganz viel gelernt. One step at a time. I think it's making sense now. Okay. So, ja, Waffen und Zeug kriegen wir auch noch, ist okay. Aber ich will wissen, was passiert. So, C-Ringe auch noch, ja, schön. Einige sogar. It has been a long, long battle. My race wavers at the brink of extinction. Was ist das denn jetzt? Okay, ein guter und ein böser Abel, oder wie? And so it falls upon me to reclaim this world. That what was stolen from my people might be theirs once more. Which is why I was born. Yes, I created you. The cycle of the world,
the rehousing of souls. How desperately I sought this secret art. But it demanded precision. One defect, one essence wrongly transplanted, would lead to consequences most irreparable. I knew I must oversee the process myself in order to save my beloved people. When my consciousness first initialized, I was nothing. I remember the sound of water, of bubbles, the sound of a massive object slowly lurching along. I thought the noise would continue for eternity, but then, a change. Something gave way. The water began rushing rapidly. Pale shadows closed in around me. Amidst deafening sounds, I walked desperately in search of light. That was an unforeseen accident. I was sure all had been lost to the waters. It was fortunate I had created you, for you proved useful in a way I never expected. I am to become you. That's why I'm here. That's why I've been compelled to remove any obstacle in your way. Only by destroying the abomination inside the Ashen Demon can we bring salvation to the world. So you understand. Then return that body you two share to me. It pains me to do this to you, but alas, all was written from the beginning. Scarlet Blaze. Into the chasm. Noch ein neues Kapitel in den Abgrund. Where am I? Let's hold off on the weapons for now, okay? Probably best you don't move at all, actually. Wait, Claude. Hold on. What are you all doing here? I have the same question. It appears we've been swallowed up by some kind of strange magic. Das ist richtig cool, dass sie jetzt alle drei hier zusammen sind. Das gefällt mir. That was your doing, wasn't it? When we came to, we were sprawled on the ground here. Charming place, if you ask me. Have you truly forgotten everything? You transformed and began attacking your allies. Thankfully, we managed to knock you out and capture you. But soon you awoke and fled. Those who saw you said you were like a different person. I guess that kinda rings a bell. The last thing I remember is Arval telling me to slay the Ashen Demon. At least, I think it was Arval. Arval? The voice in my head. We've known each other for a few years now. Aha. Pretty out there, right? This is why I never mentioned it. And you claim this Arval suddenly decided to turn on you. I know how it sounds, but yeah. There are two things I can say for sure. The first is that Arval's magic is what dragged us all in here. And the second is that no one's in my head anymore. How can you be certain? Because I don't feel them. At least not in my mind. Arval's somewhere else now. Somewhere distant. Well, that's vague. How are we supposed to make heads or tails of any of this? At any rate, you appear more like yourself again, which we can take as a positive sign, and I truly do want to believe you. At the very least, I hope you know a way out of this fathomless prison. About that, I know I said distant, but Arval's definitely here with us somewhere. If we can find them and figure out what magic they used on us, we might just be able to escape. That sounds wildly optimistic. It sure does. But considering we don't know a thing about this place, we might as well give it a shot. In that case, let's begin looking around and see if we can't find any clues to where we are. Saras. Ist das mein neues Basislager? Alle außer Edelgard haben dich vorübergehend verlassen. Kein Hinweis auf einen Ausgang. Ich frage mich, ob die anderen wohl etwas gefunden haben.
Hör dir an, was alle zu sagen haben. Okay. Was soll ich das da? Was ist das? Ich spüre, dass davon eine seltsame Macht ausgeht. Wir wissen vielleicht nicht, was das ist, aber wenn wir hier rauskommen wollen, müssen wir alles nutzen, was verfügbar ist. Saras. In Saras kannst du mit geheimnisvollen Verzerrungen interagieren, um von allen Einrichtungsfunktionen Gebrauch zu machen. Ah, das ist ja cool. Das ergibt ja auch überhaupt keinen Sinn. Aber ist natürlich aus Gameplay-Sicht schön, dass das geht. Also zum Beispiel Lehrmeister, ich könnte... Okay, aber ich habe natürlich keine Trainings- oder Aktivitätspunkte, das habe ich nicht. Okay. Aber hier Vorräte abholen kann ich wahrscheinlich, oder? Ja. So, liefern mal kurz die Vorräte durchs Portal durch, dankeschön. Okay, ja. Aufbrechen kann ich auch aktuell nicht. Ja, kann ich jetzt irgendwas anderes Schlaues noch machen? Ganz kurz, hier. Das habe ich ja schon alles geupgradet. Lohnmeister. Genau, ich habe sogar neue Auszeichnungen nämlich auch. Ein Geheimbuch kriege ich. Jupp. Aber ich meine, das Problem ist ja, dass ich auch keine Einheiten habe. Ich habe ja nur Edelgard hier. Dimitri und Claude habe ich ja, genau. Sind zwar auch dabei, aber die habe ich ja nicht als spielbare Einheiten. Okay. Und hier Klasse wechseln könnte ich eben. Kann ich das auch bei Einheiten machen, die nicht dabei sind gerade? Nur sogar, warte mal, ich habe hier genügend Oberstufen-Siegelnummer theoretisch. Das würde gehen. Okay. Yay! Okay. Level-Ups könnte ich eben auch machen und so. Aber okay. Ja, passt. Hier habe ich ja schon alles. Schmied. Ja, ich könnte sogar Effekte entfesseln, tatsächlich. Ja. Von der Talos-Schriftrolle. Mal kurz durchs Portal hindurch. Ich habe auch gerade zu genügend Betrieb. Und das machen wir einfach mal schnell. Yep. Ist auch gar nicht so schlecht, weil ich habe ja sehr, sehr viele Magier. Und es kommt schon häufiger mal vor, dass ich 2 Magier mindestens in einer Schlacht dabei habe. Und dann kann halt einer Buch des Windrufers von Monica benutzen und eine andere noch hier die Talos-Schriftrolle. Für wen ist es eigentlich gedacht? Noah-Wappen. Wer hat das Noah-Wappen? Bin ich mir nicht sicher. Aber das ist bestimmt auch für irgendjemanden gedacht, weil irgendjemand wird das Noah-Wappen schon haben. Irgendeiner, der als Magier auch geeignet ist. Aber gut. Stimmt, kann ich kaufen. Genau, ist nämlich ein neues Kapitel. Dann gib her. So. Wunderbar. Okay. Passt. Aber Enna ist natürlich nicht hier. Bataillone brauche ich nicht. Und... Okay. Ich könnte sogar jetzt noch mehr Veredelungssteine hin und her tauschen, damit ich das neue Buch auch gleich hochschmieden kann. Das hier. Vielleicht nicht auf plus 40, das wäre vielleicht zu teuer. Aber ein bisschen hochschmieden könnte ich's. Das mache ich mal kurz. Okay, ich bring's doch auf plus 40. Für läppische weitere 90 Mithril und 62.000 Gold. Let's go. Wunderschön, 300. Okay. So, jetzt aber dann reden wir kurz mit den Leuten und gucken, was die rausgefunden haben. Claude, ich weiß nicht mehr weiter. Oh boy. Wir werden doch wohl nicht den Rest unseres Lebens hier festsitzen, oder? Das hätte ich unmöglich vorhersehen können. Wenn doch, hätte ich mich darauf vorbereitet. Fragen, wie er sich vorbereitet hätte, zugeben, dass ihr vielleicht nie entkommen werdet. Nee. Wie hat er sich denn vorbereitet? Was hättest du getan? Dir einen weiteren Plan einfallen lassen? Wie kommst du denn zu dem Schluss? Schön zu wissen, dass du so viel Vertrauen in mich setzt. Ich habe mir nur Sorgen gemacht, wie meine Freundin nach meinem plötzlichen Verschwinden zurechtkommen. Doch bin ich ja immerhin mit den stursten Leuten auf diesem Planeten hier gefangen. Ich bin mir sicher, dass wir das überstehen, wenn wir zusammenarbeiten. Ich frage mich, worüber Edelgard und Dimitri gerade sprechen. Enough with the searching glances, Dimitri. Say what you're going to say. Ist das ein Unterstützungsgespräch? Was ist das denn jetzt? I was just thinking that I find it difficult to speak with you. Even now that we have the opportunity to exchange words peaceably. Too many have died for us to suddenly have meaningful heart-to-heart conversation. Oh, that's not how I feel. Unless you mean you don't wish to speak with the tyrant you consider responsible for their deaths. In which case, let's just believe what we believe, accept that our paths have diverged, and see this through to the very end. You're placing words in my mouth. Still, I suppose that does cut to the heart of the matter.
I will not claim that all my choices were right, but I accept responsibility for them. I made them carefully and with full knowledge of the consequences. And I'd like to think I can say the same. But this is unproductive. We need to get out of here. Fair enough. But first, answer me this. Do you know what became of your mother and Selma? Why would I? Someone told me that you would know how she met her end. Although I suspect that was nothing more than the dying ravings of a madwoman. It was. I haven't seen my mother since I was a child. It would have been right before she was exiled. You would know what happened better than I. I suppose so. Regardless, thank you for answering. Now, shall we get back to finding our way out? Please, we can't resolve anything so long as we're trapped in this. That was quite the tremor. Whatever this place is, I find myself liking it less by the moment. Can you stand? Yes, thank... Perhaps we can put our differences aside, if only for the moment. Hostilities will do us no good here. Ja, dann mal kurz UI ausblenden, weil wir schon so ein schönes Bild haben. Macht Edelgard gerade einen Antrag an Dimitri? Yes, I suppose you're right. I can agree to that. You know, I just remembered something from back when I was but a child. I had fallen to the ground and was met with a kind hand reaching out to help me up. I took it without thinking, without even looking first to see who it was. I suppose that shows you how much I've grown. Dimitri, what is it? I have a similar memory. One of helping a little girl who had fallen in the dirt. Knowing you, such occurrences would have been commonplace in your youth. Don't try to imply we share a memory. No, I rarely forget an important face. Often to my own woe, I might add. Enough. Let us end this before we both make greater fools of ourselves. Ja, sie haben eine gemeinsame Vergangenheit. Das hat man in Three Houses gelernt. We need to escape. That's our only priority. Edelgard, What are you doing? You should know I won't hesitate to leave you behind. Indeed. I'm coming, Elle. Okay, ziemlich cool. Ist es so, dass jetzt jedes Pärchen quasi nochmal ein Gespräch hat, oder wie? Das wäre cool. Okay, ich nehme mal Dimitri und dann gleich haben vielleicht Edelgard und Claude ein Gespräch. I wonder. Es ist seltsam, Seite an Seite mit jenen zu kämpfen, die sonst meine Todfeinde wären. Doch bleibt uns nichts anderes übrig, als zu kooperieren. Ich werde tun, was ich kann, um zu helfen. Sagen, dass du dich über eure Zusammenarbeit freust. Ihm gegenüber misstrauisch sein. Ne, wir sind nett. Ich meine, das ist ja das Ziel von uns allen. Ich meine, eigentlich sind wir Feinde, aber jetzt müssen wir halt zusammenarbeiten, weil wir alle hier raus wollen. Es ist eigentlich ganz schön, einen so fähigen Gegner an unserer Seite zu haben, auch wenn es nur vorübergehend ist. Ja, unser Waffenstillstand gilt, bis wir von hier fliehen können, also stehe ich euch zu Diensten. Ich bin recht gut in allem, was körperliche Stärke erfordert. Ich muss so bald wie möglich zu meinen Kameraden zurückkehren. Lass uns nachsehen, was wir hier finden können. Aha. Edelgard und Claude scheinen sich zu unterhalten. Man kann gar nicht sagen, ob das eine erfreuliche oder eher unangenehme Unterhaltung ist. I have to say, this isn't how I imagined Fodlan's 3 most powerful leaders would be coming together. Indeed. I hesitate to even consider the look on Hubert's face right now. I don't think anyone's too worried about me, though. Vanishing without a word is kind of what I do. So much for being a reliable leader. Or perhaps it's the opposite, and your people think you reliable precisely because you always return. It must be nice having friends you can depend on to handle important matters in your absence. And it must feel lousy to realize no one wants to do your job, Edelgard. I'm glad to see your tongue remains as agile as ever. Let's try moving our feet instead, shall we?
Hey, I can do both if you want. It's definitely not an either-or kind of situation. So, Edelgard, say the four of us get out of here in one piece. What are you planning to do about Dimitri? Maybe we should join forces and take him on together. You're such a bore sometimes, Claude. And is that a serious proposal? Well, I suppose it would be easier for me if the kingdom stuck around. After all, I get the feeling that if we divide Fodlan between the Empire and the Alliance, I'll be the one holding the short end of that stick. Our goal is to deal with Rhea and the Central Church, not to unify Fodlan. You never have been one to mince words, have you? Well then, allow me to match your honesty. It would be more convenient for me if the kingdom ceased to exist. The Central Church has a much closer relationship with Faerghus than with the other regions. Even were we to capture the Archbishop and force her to dismantle the upper echelons of the Church, it wouldn't be enough. The roots of that organization run deep. Hold on. You're just looking to capture Rhea? You're not gonna, get rid of her? Is it not enough to subdue a foe and remove them from power? I'm just surprised. I would have expected you to be more thorough. And here I thought you wanted to pursue a peaceful solution. Hey, give me some credit. If I didn't like to rock the boat, Lester would have been swallowed up by the Empire ages ago. I have ambitions, Edelgard. Real ones. I won't go into details, but I'm definitely fighting to make them a reality. All that, and you're not planning to enlighten me? Unreliable and stingy. I, for one, have no qualms with telling you my ambitions. I seek to destroy the irrational power structure that shackles Fodlan. Just Fodlan, huh? Come again? Hey, don't get me wrong. That's a goal I can get behind. That's why we're working together. But I'd be grateful if my own ambitions can be fulfilled at the end of your path of conquest. I'd like to believe that is possible. At least for now, we can work together to achieve a common goal. And perhaps someday our pact will become a more permanent one. I hope so, at any rate. Same here. But before that, we need to find a way out of this place. Okay. Aber schade, dass es da nicht auch ein besonderes Artwork gab. Ich dachte, das wird es bei jedem geben, aber anscheinend nicht. Okay, dann Edelgard. Do you have a moment? Geht es dir auch wirklich gut? Du hast nicht das Gefühl, dass etwas nicht stimmt? Es wäre mir lieber, wenn es nicht so weit käme, dass du versuchst, mich niederzustrecken. Sagen, dass alles in Ordnung ist. Sagen, dass du besorgt bist. Wir sind mal ehrlich diesmal. Weil es ist ja besorgniserregend. Ah, stimmt's auch. Ich weiß es nicht. Um ehrlich zu sein, bin ich echt besorgt. Ich glaube, mit den anderen beiden hätte ich keine Unterstützung aufbauen können. Weil ich die ja auch nicht rekrutieren kann bei der Route. Yes. Natürlich bist du das. An deiner Stelle wäre ich das auch. Lass uns vorerst dieses Gebiet erkunden und sehen, ob wir irgendwelche Hinweise finden können. Ich denke, ich sollte mir diese Verzerrung da mal anschauen. Ah, interessant. Okay, die anderen beiden haben aber kein Gespräch. Okay. Vielleicht halt nur deswegen, weil ich habe die Edelgard-Route gewählt und deswegen sehe ich nur die beiden Edelgard-Gespräche. Das könnte sein. Okay. Aber dann würde ich hier an diesem Moment, hier geht's so genau, an diesem sehr seltsamen Ort erstmal sagen, dass das hier war für diesen Part von Let's Play Fire Emblem Warriors 3 Hopes. Beim nächsten Mal wird es dann weitergehen. Ich habe keine Ahnung mehr, was hier abgehen wird. Ich kann es überhaupt nicht abschätzen. Vor allem jetzt mit diesem bösen Abel da auch, den wir gesehen haben, wo Abel sich aufgespalten hat irgendwie. Ich hoffe, dass wir das irgendwie beim nächsten Mal dann klären können. Dass wir irgendwie zu dritt, zu viert alle einen Weg nach draußen finden. Ich bin mal gespannt. Okay. Also dann, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.